Pesquisar isso aqui. Botar uma roupa boa aqui. Vamos botar... essa aqui mesmo. Splitter é uma roupa que eu acabei de pegar ali. Muita coisa aqui. Porra de lugar é esse? Ué. Ele é o The Fury, então. The flames of my rage will incinerate you. I came back from space. As I returned, I had one vision. The world set ablaze. And do you know what I saw there? Fury. Que isso, porra? É o vagalume do Batman. Terrible fury at being alive. Now you're going to feel the scorching heat of that horrible blackness. Entendi. Todo o sistema de queimadura foi criado por causa dele, então... Tá, seguinte. Errei. Preciso do Night Vision Goggles, né? Bem que nem me ajuda tanto assim, não. Vamos. Curar, não tem nada pra curar. Tá, vamos lá. Curar.
Queimadura? O que eu posso usar pra curar queimadura? Uma bandagem. Ah, ok, nossa. É meio simples, né? Curar queimadura comparado com as outras coisas. Cobra coral. Isso funciona. Oh, não. Ah, mano. Nossa senhora. Que ódio no coração que esse cara tem. A minha... Tá, deixa eu ver a minha melhor camuflagem pra cá, porque o stealth parece ajudar aqui, né? É, nada demais. Oh, não. Não! Por que você se jogou, Snake? Caralho, what the fuck? Oh, meu Deus. Tá, eu vou chegar até lá de novo. Ok, vocês estão prontos? Ah, Deus, você me ferra, né, jogo? Você me ferra demais, né? Deu. Boss, this is the end of the Cobras. You've got to live on. You're the only one left. I'm off. To join the sun. Behold, the flames of fury, the fires of hell will purge me. I can see it. Mission Control, do you read me? I'm coming home. I see the earth.
Nossa senhora, hein? Nossa senhora. I want some more. Deu? Ó, ganhei um uniforme, ó. Fogo. Uau! Entendi, então o splitter é o ideal. Eu peguei logo ali, né? Vamos lá. E a escada. Vai ter o Snake Eater de novo? Ou não, ok. Então isso aqui é tipo a primeira missão do Metal Gear Solid 1, né? E lembra bastante. Bastante mesmo, né? Mas enfim, de qualquer forma, eu vou vir aqui, eu vou salvar. Saving the game, Snake? Salve. Muito bom, hein? Porra, esse boss foi bem interessante. Se eu matar eles com a MK22, eu ganho a roupa deles, aparentemente, né? Snake, Matei have you o... ever seen the War of the Worlds? Entende? Guerra dos Flying Mundos. saucers from Mars arrive on Earth disguised as meteorites. The saucers use their heat rays to attack the nearby towns. And then... Something wrong. The thing is, I was too scared to watch. I had my eyes shut almost the whole time. Then you haven't seen it. No, it's not that. It's based on a novel by H.G. Wells. You haven't seen it, have you? That does remind me, though. When I was 2 years old, my father listened to the radio drama version of the story. It was right after dinner on Sunday, and we were relaxing in the living room. They said monsters had come out of a meteorite that landed in New Jersey. It sounded just like a real live news broadcast. My father said he and my older brother actually believed it and started yelling and panicking. My mother supposedly grabbed me from my crib and took me out to the car, still wrapped up in blankets. But then, just as my dad was about to start the car, he realized that it was all just a radio drama. Because on the car's radio, they were playing Bing Crosby tunes. No matter what station he turned to, no one else seemed to be reporting on this big history-making news story. Sounds like something out of the big broadcast. Nobody said a word. We all went back to our rooms. My father and brother got off with a scolding from my mother, but I was the one who really suffered. After that incident, every time I acted up, my father and brother would scare me by saying, "The Martians are coming!" That's terrible. Isn't it, though? So, you haven't seen the movie? I saw it. So even nuclear weapons wouldn't work against the Martian war machines. Uh-huh. Anyway, Snake, if you conceal yourself like the Martians did, the enemy won't know what hit them. Conceal myself.
Maybe not in a meteorite, but if you can hide yourself inside something a little more close at hand. Uma caixa. Close at hand. Something like a box. Ah, I get it. So, you never saw the movie. I saw it, all right? Ah, esse jogo, esse jogo. Ah, mas eu adoro esse jogo mesmo, hein? Eu vou até pegar aqui. Eu preciso do Black. É literalmente esse aqui é o meu uniforme mais... menos ruim. Nossa, mas tá tudo travado aqui, mano. Por quê? Vou mostrar pra vocês um segredo especial aqui, que é uma técnica de combate que eu aprendi pela primeira vez em Dark Souls 3, que é o Stealth. Não tem nada a ver com Dark Souls 3, só invoquei o nome de Dark Souls 3 porque é um jogo bom. Melhor que o primeiro, diria. Nossa senhora, mas o que caralho está acontecendo aqui? Cadê? Hein? Volte. Volta. E me lembra a primeira fase do Metal Gear 1. Será que lembrou mais alguém? Tem no ar aí a pergunta. Que é pra lembrar também, né? Ah, preciso me camuflar mais. Tem como me camuflar mais. O mestre dos disfarces. O avatar do caos. Calma. Northeast. Mais alguém? Mais alguém quer sair na porrada?
Mais alguém aqui? Espero que não. Não. Queria que tivesse um modo variado entre não só andar e literalmente rastejar, sabe? Eu queria que tivesse um modo meio que um crouch. A posição que ele fica mesmo, sabe? É tão melhor. Tá, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Não sei se quero, hein? Tem que ir pra ali, claramente, né? Vamos? Oh, meu. Tem como ir por ali, eu acho. Ir por ali? Não tem. Como eu ir pra ali, se pá? Na verdade... Vou tirar isso aqui daqui e eu vou botar... Nossa, tá travado, hein? Porra! Caralho, não morre um bicho desse. Tá de brincadeira com a minha pessoa? Olha quantos tiros já dei nesse bicho. Caralho. Tanto caralhinho. Mate. Ok, vamos comer alguma coisa aqui. Vamos comer uma cobra coral. Funciona. Onde é que isso aqui vai? Bem. Oi, rato. E foi assim que Snake contraiu a peste negra. Cara, é sério que isso aqui... Tipo, você tem certeza? Você tem certeza do que você tá fazendo aqui, jogo? Não posso pegar, né? Pô, mas demora, hein? Porra, mas olha se demora, hein? Deveria ter... Nossa, deveria ter algum jeito de ir mais rápido. Tem umas ventilações que são muito grandes, mano. Tipo essa daqui, por exemplo. Nossa, farinha. Isso aqui é pra eu ir pra outro lugar por baixo. Nossa senhora. Ok, ok. Seguinte.
Ir aqui pela porta? Posso. Groznyj-Grad Weapons Lab, East Wing. Eu não sei como que eu passaria pra cá de outro jeito, né? Mas enquanto isso, vamos botar uma coisa que eu preciso de uma roupa de... Tá. Parece roupa de militar, hein? Parece muito roupa de militar, inclusive. Onde que era pra eu vir, será? O que essa mouse trap faz, não? Eu só vou explorar o mapa aqui. Essa parada aqui, eu preciso de um keycard. Ah, o próprio brother, olha só, eu sou igual ao brother. Legal. O que temos aqui? Aqui são só coisas medicinais. Segundo andar, talvez? Já que nada aqui tá funcionando. Porra, tá difícil, hein? Talvez devesse usar a roupa de cientista, né? Talvez tenha sido burro. Nada aqui? Caralho, não tem nada. Aqui o que temos? Um livro. Mais alguma coisa ali. Eu tô tentando ver o que eu posso fazer aqui, né? Tá difícil no caso. Bem, tudo bem. Eu vou morrer aqui. Deixe-me morrer, por favor, jogo. E eu vou recomeçar aquilo dali. Eu não sei o que eu tenho que fazer, né? Esse é o problema. Esse é o maior problema do jogo. É que eu não sei. É que o jeito que ele faz o negócio aqui é muito terrível, né? Tira o silenciador. Vai quebrar a janela, não? Ah, beleza, então. Ah, o legal é que o mesmo botão de dar dash é o mesmo... uau, que legal, hein? Que legal. Ok, seguinte, se não der aqui, não dá nunca, ok? Esse é o segredo da vida aqui, ok? Enfim. Cadê o brother que eu preciso pegar a roupa?
Cadê o brother? Tá, tipo, pra cá? É igual a minha máscara, não é? Cadê o brother, mano? Comer também. Sick. Pretty tasty. Tá de boa. Mais uma ração russa. Cara, assim. E cadê o brother, eis a questão? Ele ali. E aí, hein? Faço com esse cara aqui agora. Na real, não. Na real, eu preciso esperar ele acordar. Seguinte, aqui eu vou tirar minha camuflagem. Botar meu uniforme. Aqui. Daí aqui, ó. Eu vou me... Eu vou... Daí eu venho aqui. Olha só, hein? A estratégia avançada, hein? Oh, que delícia. Enfim. Daí aqui eu fico aqui. Boa. E aí, hein? Raikov. É Raikov o nome dele? Vai, Raikov, vai. Eu puto, hein? Fazer isso e ele meio que, né? Vai, caralho, acorda. Gente, vou ter que esperar ele acordar. Vamos ver isso aqui. Vamos ver, vamos acompanhá-lo. A gente vai ter que... Como que a gente pega a roupa desse cara?
A voz dele. Hey! Não é. Tô acompanhando ele. Eu tô andando aqui, eu tô andando. Vai ali, vai. Sobe. Direita. Brabo. É, o tracking não é tão bom assim. No movimento deles. Tipo, não é tão natural. Só que as animações são muito interessantes, né? Ele tirando o caminho, batendo meu saco. Bom. Um homem indo em direção da sua desgraça. Homem. Será que ele vai aqui? Vem aqui comigo, vem. Quer vir comigo? Oi, bebê, tudo bom? Tá. É isso? Ah, mas isso não é muito legal, eu acho, assim. É meio É meio... Tá cagando pela boca o jogo, assim, sabe? O jogo tá meio... cabeça de cu. Mas e aí? Não peguei nada. Peguei a roupa? Eu peguei aqui. Ah, aqui, ó. Olha, que lindo. Que legal. Então agora eu tenho poder. Vou até salvar aqui o jogo. Ah, your Rykov disguise has turned out nicely. Yeah, not even his own mother could tell the difference. Indeed, you're starting to irritate me already. Why? This look should make me more popular. I wouldn't bet on it, but whatever. Now that you're indistinguishable from the real Rykov, you'll be able to get into the West Wing, to which only Volgin and Rykov have access. Head for the West Wing of the Weapons Lab. That's where Sokolov is being held. Enter the main wing from the second floor of the East Wing. Pass west through the main wing, and you'll come to a connecting passageway. The West Wing is at the other end of that passageway. Infiltrate the West Wing and rescue Sokolov. Você diz, né? Você diz que eu consigo? Sir. Obrigado. Posso usar as armas aqui, mas eu não sou, tipo, literalmente um... de me achar esquisito. Então, esse era o laboratório e tal. Ok, tem mais uma coisa aqui? Acho que não, né? Acho que isso aqui me dá muito poder já, né? É interessante, isso aqui é meio ritmo, né? Adoro esse tipo de coisa. Ritmo é muito baseado nisso, né? Coisas parecidas com... Tá, olha o que eu vou fazer. No caso de...
É meio arriscado isso aqui que eu vou fazer, hein? Eu salvar o jogo. You wanna save? Salvar o jogo. No final, né? Por que não? Snake, have you ever seen For a Fistful of Dollars? Nope, never. It's a spaghetti western. Spaghetti western. It's really cool, especially the main character's stylish gunplay. Gunplay. I saw it in England on the Major's recommendation, but it hasn't come out in the States yet. It's so cool. They'll bring it to America, I'm sure. You have to see it sometime. Sure. Você diz? Gente, olha a loucura que eu vou fazer. Vocês querem ver a loucura? O dragão é o homem da loucura. Tirar esse disfarce pelado. É isso. De nada. Botei uma Claymore ali na frente pra caso ele for mexer comigo. Posso vir aqui? Sir, O jeito que ele anda disfarçado ainda. here it is. You can count on me. What about the philosopher's legacy? I don't know anything about that. What are you? Are you trying to kill me? What's the matter? I know nothing, I swear it. No one but the Colonel knows of the legacy. I see. No, don't. Oh. Who's there? You're the man from the CIA. What are you doing here? I told you before, didn't I? I'm going to get you out of here. A man of honor, just like your commander. But I'm afraid you're too late. Too late? Don't tell me. The Shagohods. Exactly. The final preparations for Phase 2 are complete. Sokolov, what exactly is Phase 2? To put it in technical terms, it's a composite range extension system for medium-range ballistic missiles. The Shagohod was originally designed as a tank that could launch nuclear missiles from any type of terrain.
There was just one problem we couldn't figure out how to solve. The ICBMs we have today are simply too big for the Shagohod to carry. But the military would not hear of it. They demanded a weapon that could launch a nuclear missile directly into the American homeland. That is when I came up with the idea for Phase 2. But there's no way you could load an ICBM onto the Shagohod. So how'd you do it? By accelerating the Shagohod itself. Accelerating it? In Phase 2, a rocket booster unit is attached to the frame of the Shagohod. The unit incorporates the same technology used in the Vostok rocket that sent Major Gagarin into space. Using this booster, the Shagohod can achieve a land speed of over 300 miles per hour. That monster can go more than 300 miles per hour? Yes. And from this state of accelerated motion, it launches a nuclear missile. So, the Shagohod acts like the first stage of a rocket. Yes, precisely. The range of the missile launched by the Shagohod thus increases from 2,500 miles to 6,000 miles. 6,000 miles? That's enough to strike anywhere in the United States. Not only that, with the Shagohod, there's no need to construct giant silos like the ones used to house ICBMs. All you need is a runway about 3 miles in length, or its equivalent. And you can launch a thermonuclear strike against any location in the United States from anywhere in the Soviet Union. It cannot be detected by spy planes or satellites. It's a mobile fortress, capable of deploying in secret and launching its payload at any time. A weapon from hell. A completed prototype now sits in the hangar. At present, it is the only one of its kind. But Vulcan is planning to mass produce them based on that prototype. And deploy them all over the Soviet Union. Yes, and that's not the end of it. He's going to ship them to Eastern Europe, to Asia, to all the countries of the Eastern Bloc. Even worse, he intends to use the Shagohod as bait to foment armed uprisings among dictators, ethnic insurgents, and revolutionary groups throughout the Third World. His funds are nearly limitless. He could start mass production tomorrow if he wanted. The reason that tensions between East and West have settled into a Cold War is because each side fears the other's power. Deterrence. The idea of using threats to keep one's enemy in check is the perfect word to sum up this state of affairs. But the Shagohod goes far beyond the level of threat. It will render the concept of deterrence utterly meaningless. If such a weapon is unleashed on the world, it will not be long before all nations are engulfed in conflict. The Cold War will end, and the entire planet will be consumed by the fires of war. Vulcan and the Shagohod will be at the center of it all. So you see, it's already too late. No, it's not too late. What do you mean? We've still got a chance. All we have to do is destroy the prototype and the whole facility before they can mass produce it. But just tell me what I need to do to destroy this place. all right. The liquid fuel used in the rocket engine is stored in a tank. If you can blow it up somehow, some C3 ought to be enough to blow the entire hangar to smithereens. C3? You mean that cutting-edge plastic explosive? It can be molded into any shape. The bomb of the future. Where can I get it? There was some in the armory here, but it's gone now. It was stolen by a female spy who was here a minute ago. Eva? No, that's not her name. Her name is Tatiana. She made her way in here by becoming Vulcan's lover. I thought she was your lover. Mine? Oh no, she is Vulcan's lover. This is my lover. Mostra uma foto de uma bomba. Who are they? My
my wife and daughter. They're in America. Now I remember. Your family is in the custody of the CIA. How long has Tatiana been here? Only a few weeks. A few days before the Virtuous mission, then. She said that Khrushchev sent her Porra, é essa? What did you just give her? all of the experimental data for the Shagohod. O que aconteceu? O que que... The fuck? It is essential that you destroy the Shagohod. I will, but first I've got to get you to safety. No. I'm not going. My mission is to rescue you. Leave me. Sokolov! Khrushchev has abandoned me. I cannot return to my country. I would most certainly be sent to the gulags. What about the US? Yes, I once thought of that. My family's waiting for me there. But even if I fled to the United States, I would once again find myself creating weapons of mass murder. In the end, it doesn't matter where I go. I am still a weapons scientist. To be honest with you, I'm tired. Every day, I help create things that should never be used. Things that should never have existed in the first place. Every day, without sleep. Without a word of praise from others. And my creations do not even benefit mankind. They are merely the tools of politicians. All I wanted to do was build space rockets. But it was not to be. The space race between America and Russia became the prey of politicians. The space race and the arms race are one and the same. Missiles, rockets, what's the difference? Scientists are always being used. Please, watch over my family. Major, what are you doing here? I've been waiting for you in my room. Oh, meu Deus. Who are you? Don't play dumb with me. If you think you can fool me, you're sorely mistaken. I know the Major better than anyone else. I come here looking for Tatiana, and what should I find? But a greasy freebooter. Fairy disguise. It's gonna rub off on you. And then you'll lose sight of who you really are.
Ele usa máscara com a bandana por baixo. Entendi. I see why they call you the boss. What was that? Some kind of judo? No, it's called CQC, a basic form of close quarters combat. He and I developed it together. Splendid. I'll take it from here. Are you going to kill him? Of course. But first, I will make him pay for hurting Ivan. Levamos uma surra agora, literalmente, né? Da história e do Vulgin. Tell me, Stop it! who have you been talking to? He doesn't know what you're talking about. You'd better start talking. Please, stop this! Who is Khrushchev's lapdog? How can you do this to him? I know you gave the data to someone. Never do You! that. I guess he's dead. Now then, I hope you'll prove more entertaining than he was. Eu consigo pausar. But first, let's take a look at your body, shall we? You're a tough one, my friend.
lesser man would be dead by now. This ought to be interesting. Well then, let's get started. What is your target? Is it the Shagohod? Or Sokolov? Or maybe it's the Legacy? Answer me! Who is helping you? Who let you in here? You're a tough one, but even you must have your limits. And I am a patient man. O que aconteceu, mano? Nossa, foi meio horrorizante. Here's where the fun Pensei, really begins. caralho, acabou o jogo. My body carries an electric charge of 10 million volts. Let's see how you like this. Now answer me. How much does the CIA know? They're after my legacy, aren't they? Your real target is the Philosopher's Legacy, isn't it? Yes. Let yourself go. That's what I want to see. It's no use. He's not going to talk. He's been trained not to break. Trained by me. Admit it. We're after the location of the legacy. The secret fund established by the three great powers during the 2 world wars. That's what you're looking for, isn't it? $100 billion divided up and hidden all over the world. And you're looking for a record of where all that money is hidden, right? No matter. The Philosopher's Legacy is safely in my possession, in the underground vault of Groznygrad. You'll never lay a finger on it. What's this? A transmitter? Who's responsible for this? I am. I planted it on him to keep track of his movements. Why? So the Cobras could ambush him. If they knew where he was gonna be, they wouldn't have gotten themselves slaughtered. It pains me to do this, boss, but under the circumstances, I'm afraid I must ask you to show me some proof that you and he were not in collusion. You don't trust me, is that it? Not that, but he is your apprentice. What do you want me to do? Let's see. Cut out his eyes. I don't like those blue eyes of his. There's nothing more important to a soldier than his eyes. You made him a soldier, and now you will unmake him. Yes, it'll make for a touching display. He's all yours. Do it! Ruin him, just as he did the Cobras.
is it, Tanya? He's suffered enough. Well, well. Why are you protecting him? That smell. Tatiana, you're the spy. What are you talking about? I know that smell. Stop it! Taking a fancy to her, eh, Ocelot? No, I have no interest in this woman. I want to test her. I'll let this be the judge. Do as you like. Here we go. Ele se diverte, né, o Ocelote? Ele se diverte. There. Satisfied now? Well, that was refreshing. Come, we're going to my room. So you survived the Colonel's torture, eh? Watching this has made me realize something. It's really not that bad. It's the ultimate form of expression. You got lucky this time, Tatiana. Run! I've prepared an escape route for us. Go out and head west. Pass underneath the connecting passageway and go north. You'll find an open manhole there. You're... Quiet! Go through the manhole down into the sewers. The door at the north end of the sewers is unlocked. You can use it to get outside the fortress. I've got your equipment. We'll meet up later. Eva. But I can't get too close to your cell. You'll have to figure a way out of there yourself. I'll be in touch. E vai se soltar, dando porrada nos dois? Ou não? Ou não? Ok, tá. Tá.
Ah, então eu posso comer diretão aqui. Absurdo. Eu tô sem nada. Olha que delícia. Eles dão carne de morcego vampiro pra mim. O que tem que fazer? Eu tenho que fazer a mesma estratégia do Metal Gear Solid 1 e... Sei. Snake, Major, you're all right. I wouldn't say all right, but at least I'm alive. That's good enough. But they took all my weapons and equipment from me. Well, you've still got your radio and medical items with you. Yeah, I wonder why that is. Perhaps Volgin's not finished with you just yet. yeah, well, I'm not finished with him yet either. Snake, you've got to escape from that cell somehow. There must be a way. Use your head. Ah, pronto. Snake, your right eye. The cornea and the lens are severely damaged and the eyeball is ruptured. So, So I can't heal it, even in the survival viewer. I'm afraid not. I'm sorry, Snake. I wish there was something I could do. Don't worry about it. I can still fight. I don't doubt you. But don't do anything crazy, okay? From here on, it's going to be difficult to see out of your right eye. Attacking in first-person view will feel a little different from before. Be careful. É mesmo, é? Não, inferno. Snake, the door of the cell is set up to open when it receives a radio signal on a certain frequency. If you only knew the frequency, you could use your radio to open the door. Interessante, nossa. Snake, I wanted to ask you something. What? In the torture room, why did you protect me when Ocelot was about to fire? Because I knew that the chamber wasn't empty, and you'd be dead if he pulled the trigger. But your eye. I was tied up, and it happened so fast. It was the best I could do. I feel a little strange, but it won't interfere with the mission. What about me? Huh? Did you only save me because I was important for completing your mission? What other reason would there be? And when the mission is over? Right now, it's just the mission. The mission you used to love? That's not what I mean. Salvar. Ready to save, Snake? Vamos. Uhum. Tem uma cutscene bem longa agora de uma tortura. Tem, né? Snake sempre passando aí por maus lençóis. Eu quero jogar o Metal Gear Solid 4, mano. Que eu sei que o Metal Gear Solid 4 ele é a culminação de todos esses arcos aqui, né? E infelizmente o Metal Gear Solid 4 é o final, né? O 5 não existe, basicamente, né? O 5 não era pra não existir. Greenfield. Drácula vai me pegar, ok. Ótimo, ela é brincalhona, hein? Ah, então fica mais difícil de ver, mas não tanto, né, na verdade. Posso tirar... Gunshot wound inflicted by the boss. Bullet has become lodged in my body. Posso tirar... Ué?
É só tirar assim mesmo. Só isso? Posso me fingir de morta. Vem aqui, porra. Não acredito que ele não vai vir. Seguinte, vamos tomar a fake death pill. Is he dead? Ê, que legal. Nossa, isso foi... Caralho, mas isso aqui é muito legal. Caralho, mano, mas isso aqui foi... Eu não sabia que dava pra usar um bagulho assim. Caralho, mas isso é incrível. Did you manage to escape? Yeah, I'm out. Be careful. In your present state, you're practically naked. You don't have a single decent weapon, and you'll never survive in a battle. Take some time and pull yourself together. Eva says she's recovered your equipment, so rendezvous with her as soon as possible to get your gear back. Use the escape route Eva set up for you. Go down into the sewers through the manhole in the northwest section of Groznygrad. Start out by exiting the holding cells and heading northwest. Se você me diz. Deixou eu ter o cigarro, pelo menos, né? Deixa eu ver, tô com alguma ferida aqui? Não, só tá com sangue ali, então eu tô sem um olho. Legal. Uma câmera, por algum motivo. Credo, mano, por que uma cela assim? Um massacre aqui dentro? Ah, não, ali era onde eu tava, não era? Sempre bom, né? Pegar mais coisa. Ah, pra ali. Ok. Seguinte, tá difícil, hein? Eu pelado aqui. Assim, se eu ficar parado, eu tenho 20% só. Antes eu tava com 90%, não era? 90% com a roupa de animal lá na escalada da montanha? Antes de enfrentar o homem pirotécnico. Não é aqui? Eita, não. Ah, pronto. Como que vocês me saitaram? Literalmente ninguém me saitou. Como caralhos você me saita? Norte, sul, leste, oeste.
No Northeast. Foi brincadeira comigo, né? Preciso me encontrar com ela. Tá, e onde cacetes vai ter isso? Tem algum lugar aqui. Oh, não. Dogo. Nossa, essa arma aqui. Na verdade não, na verdade olha aqui, calma. Nossa senhora, hein, tá difícil. Porra, mano, me deixa passar pelo menos. Nossa senhora, cara. Coitado do cachorro também, né? Não posso fazer nada. Eu não sei onde é que é, vocês sabem, né? Que eu tô literalmente só chutando e... tentando descobrir onde é que é. Não é aqui... Jogo, por favor. Cara, você tá me deixando meio puto. Cara! Qual o problema desse jogo? Qual o problema desse jogo? Vocês têm algum problema sério, por acaso? Faltou orçamento? Gente! Só me aponta então pra onde é que é, se não sabe construir um mapa, entendeu? Ah, porra, jogo da Ubisoft. Ah, o mapa é uma merda, o mapa é uma merda. Porém, assim, aponta ali e fica de boa, entendeu? Não é um jogo tão preso dentro da sua própria soberba que faz um negócio desse, sabe? Isso aqui é puro... Nossa, mas assim... Nossa, isso aqui é disgusting. Snake, you're really gonna feel the cold. Foda-se, me diz onde que é. Foda-se. Ah, é aqui. Muito obrigado. Sim, eu vi mesmo. Haha, muito obrigado, jogo. Nossa, mas isso aqui é... é complicado, hein? Difícil defender. Snake, you're already in the sewers? Eva, yeah, I just got down here. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Let me guess. There's a problem. Yeah. What is it this time? The Colonel found out you escaped. He did, huh? I figured as much. Yeah, and now all of Grozny Grad is on red alert. Just my luck. But once I'm out of the fortress... You can't get out. I can't? When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape route I laid out is sealed off, too. Right. And they just sent a unit out looking for you. Down here? Uh-huh. They'll be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead. Eles já sabem, né? Afinal, eles sabem de tudo que eu faço nesse jogo. Que porra.
A saída mais ao norte. Como é que eu vejo minha bússola? Olha, Life Medicine. Isso é bom. Mas antes, deixa eu ver, tem alguma coisa aqui? Não tem nada. Vou comer uma coisinha aqui. Meu morcego. Disgusting. This is horrible. Oi, sapo. Seguinte. Pedi um negócio aqui. Que é... Me alimente, sapo. E outro negócio aqui que é... Me alimente, sapo. Aqui, ó. É pra eu voltar. Mais uma coisa aqui. Me alimente, rato. Onde? Tô com um cigarro aqui. Dá pra eu faquear ele através do negócio? Pois é, né, Iva? Daí você me ferra, né? Não sei pra onde é que eu tenho que ir, no caso, né, jogo? Se você quiser me ajudar, mas tudo bem. Nada aqui, eu suponho, né? Nossa senhora, hein? Uau. Não posso fazer nada, né? Eita, nós, hein? Pra que isso? Só pra provocar outro cachorro? Para literal o quê? Para nada, no caso. Aham. E só continuar até lá. Chega, né? E jogo. Oh não. Deu. Está tudo travado. Deu. Ok. Normalizou.
been waiting for this. Nobody interfere. This is where it ends. Snake! Don't die on me yet. O que tá acontecendo, mano? O incêndio causado foi por causa do Fúria lá? Que medo, credo. Esse é o The Sorrow? Are you one of the Cobras? Sad. So sad. A host of sorrows. And you are one of them. I am the sorrow. Like you, I too am filled with sadness. This world is one of sadness. Battle brings death. Death brings sorrow. The living may not hear them. Their voices may fall upon deaf ears. But make no mistake, the dead are not silent. Now you will know the sorrow of those whose lives you have ended. Que isso, mano? Como que eu mato esse cara? Jesus! Ah não, calma. Que isso? Os soldados que eu matei. Caralho, mas é muita gente, mano.
Bem, se restaura a vida, vamos ver isso aqui, né? Ai, mano. Nossa, o jeito que eu matei eles foi registrado também, é? Ah! Nossa, mas é muito soldado, olha isso. Gente, eu sou um assassino muito grande. É uma maneira muito interessante de tratar as consequências do que você faz, né? O problema é... O verdadeiro problema é como cacetes eles vão explicar isso aqui na lore, sabe? O que que acontece em Metal Gear que justifica isso aqui? Tá morto ele. Brother dos insetos. Snake! Caralho, mano, esse grita. What the fuck? Esse... Mas então ele não era o medo, o brother aí. Porque... Ah, esse aqui nem era o medo, não. O medo é o que fica invisível. Credos. Soldado especial. Nossa, isso aqui é meio bizarro, hein? Meio bad vibes. Esse negócio médico tá me ajudando, mas porra, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, é que eu não consigo atirar nele, né? Certo, vai ter que passar todo mundo, né? Os peixes, velho. Não matei tanto peixe assim não, porra. Bicho invisível. Não é? Olha ali em cima da água. É, você já era. Então foi... Como é que é o nome do primeiro? A dor... O medo... O fim... Mas ele morreu feliz, o fim. A dor, o medo, o fim... A fúria... E a tristeza, né? Olha só, hein? Não matei tanta gente entre os espíritos. Matei? Os espíritos não, os dois bosses. Não matei tanta gente entre o fim e o outro. Mas sei lá se eu gosto dessa boss fight, hein?
meio que não adianta de nada, né? Nossa senhora, hein? Vem! Cadê o sniper? Matei muita gente. Eu não matei tanta gente assim. Não é possível. Sniper agora. O velho. Ok, falta mais alguns inimigos. Ok. Vamos. O que é quantos eu matei no jogo, né? Não é na vida dele. Na vida foi muito mais. É um cientista. Assim você me comeu. Um animal falando. Chega! Meu amigo. Cara, vocês concordam comigo que é muita coisa, né? Assim ajuda o FPS? Será que o FPS tá meio esquisito aqui também, né? Fora o bicho de fogo. É. Ah, meu Deus. Quantos peixes? Eu nunca usei a mod de tantos peixes, não. Ele se teleportou pra cá. O que deu? Esse aqui é o cadáver dele, não é? É o cadáver dele. Que isso? Ah, essa tá de... Não, é meme, né? Ah, tá. Ah, ok. Ok, é o meme esperto. Entendi. Nossa, mas se alguém tivesse dado continue e tivesse feito tudo isso, nossa, seria meio frustrante, né? You have to shoot me. I can't. Shoot me. You want to finish your mission, don't you? Then you'll have to shoot me. The spirit of the warrior will always be with you. Don't be sad. We'll meet again someday.
Snake, are you all right? That was a close call. What the hell happened to me? You were halfway drowned at the bottom of the river. Almost crossed over to the other side. Other side. So that really was. Something on your mind, Snake? Major, was there a man in the Cobra unit called the Sorrow? Yes, I've heard of him. He was an uncanny soldier who fought alongside the boss. What kind of man was he? The Sorrow was a man with, well, special powers. He had ESP, which was the subject of extensive research in the Soviet Union at the time. He was especially gifted as a medium. A medium? Someone who can communicate with the spirit world and evoke the spirits of the dead. In other words, he could talk to ghosts. They say he could find out what was going on in a battle by talking to dead soldiers. What about him and the boss? What was the story between them? I don't know the details. Why don't we ask Sigurd? Yo, I finished checking up on this Sorrow guy a while ago. Thought you guys already knew, though. Knew what? That he's dead. He's been dead for 2 years now. Died 2 years ago? At Selino-Yarsk. You know, those cliffs you were at. And the boss is the one who did him in. The boss? Yep. 2 years ago, the boss was sent by the CIA on a secret mission to Selino-Yarsk. That's when she met the Sorrow, who'd gone back to the Soviet Union after the Cobras broke up at the end of the war. Except this time they were enemies. And then what? The boss killed the Sorrow herself and accomplished her mission. At least, that's what the records say. So, he was never there in the first place. He just couldn't let go of the boss. You okay, Snake? Yeah, I'm fine. It looks like it's not time for me to die yet. I sure hope not. Otherwise, the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Roger that. Eva? Snake, you didn't call. I was worried. Are you all right? Yeah, I took a pretty freaky detour. What are you talking about? Nothing. Forget it. Let's just say I'm back. Good. But how did you escape from the sewers? I jumped into the river. From all the way up there? You're out of control. Yeah, I got carried away by the current and almost drowned. Great. That's perfect. What do you mean that's perfect? I mean, if you ended up in the river, then I know a good spot nearby. Let's meet up there. Where is it? Keep going upstream until you get to a waterfall. A waterfall, huh? Right. Behind that waterfall, there's a cave. We'll meet in there. The cave behind the waterfall upstream. Got it. See you there. Então, o que temos aqui? Comer essas paradas aqui. Ótimo, tomei poison agora. Que delícia. Depois eu pego isso aí. Eu não sei, hein. Como é que eu subo aqui? Por aqui, será? Não sei. Esse tronco de árvore aqui. Espero que seja pra cá. Bonito, né? Muito bonito esse lugar aqui.
Aí. Nice to meet you, Snake. I'm Tatiana. Here's your equipment. Eva, you could use a towel. So could you. Salvar, claro. Vai que a gente enfrenta outro fantasma do passado aí, né? Vai enfrentar o Lenin daqui a pouco, porra. Want some? No thanks. Don't like snakes? Not for dinner. Didn't you have to eat them at the KGB? In my training, we always got the good stuff. French, Italian, that kind of thing. A regular Matahari. The least you could do is call me Cynthia. Tell me something. How does it feel to spy on your own country? I can't say it feels good, but it's my job. Can't even eat a snake during a mission, huh? I wouldn't mind eating you. When this mission's over, you'll have to treat me to a nice dinner. What do you want to eat? Let's see. How about sushi? Sushi? It's Japanese. I hear it's all the rage right now. Supposedly it's made from raw fish. Raw fish. Just the place for my survival techniques. Nossa senhora. Snake. Thank you, Snake. I'll be your eyes from now on. I'm searching and I'm melting to you. What a fear in my heart, but you're so supreme. Thank you, Snake. O fogo da paixão. Uau. Don't worry about it. Are you all right? It's not like I can't see. I've got one good eye and can still fire a gun. Really? Good. Eva, didn't you steal some explosives out of the fortress?
C3, a highly potent explosive from the West. It can be molded into any shape, like clay. With just this much, you could blow up the Shagohod and the lab along with it. Is that right? Yeah, but there's a trick to using it. Tell me about it. Well, what do you think? The Shagohod's booster unit uses liquid fuel. The fuel tanks are in the main wing of the weapons lab in the hangar housing the Shagohod itself. So I should blow up the tanks. That's the basic idea. It should be enough to blow up the entire hangar. There are 4 fuel tanks. In order to destroy the hangar, you'll have to set explosives on each of those tanks. All 4 of them? It should be no sweat for you. Besides, the scientists had the day off today. So the hangar's completely deserted. Not quite. They've still got guards posted there. So what do I do after I set the C3? The bombs run off a timer. Once the timer has been set, the countdown will begin. When the timer reaches 0, the bombs will all go off at once. How long do I have? 20 minutes. Once the Phase 2 trials are finished, I wouldn't be surprised if they kill all the scientists to prevent them from talking. So you've got to act fast. I'll take care of it. Eva, did you get the data on the Shagohod from Sokolov? Yeah, that's the mission I was given. By Khrushchev? Mm-hmm. America doesn't have any use for it, does it? But I haven't forgotten my other mission either. Helping you out. Follow this cave and go up the ladder at the end. You'll come out inside Groznygrad, just southwest of the weapons lab. Do you remember when you went to rescue Sokolov? Remember there was a locked door when you entered the main wing from the 2nd floor of the east wing? Yeah. That's the entrance to the Shagohod's hangar. Não me diga. Use this key to open that door. The door right when I enter the main wing? Got it. What about you? I'll get things ready for our escape. There's a rail bridge to the north. I'm gonna set a bomb there, so I'm taking half of the C3 with me. Right. I'll set off the weapons lab then. Try not to be in the neighborhood when it happens. Gotcha. And watch out for Ocelot. He suspects you're not who you say you are. Don't worry. The Colonel still trusts me. And I have my ways. There's not a man alive who can resist my charms. Besides you, of course. I'm just warning you, Eva. That's all. I know. Okay, let's go. You seem like you were born on one of those. If I didn't ride every day, I couldn't go on living. Huh? When I'm riding, the wind hits me so hard that it hurts. That pain keeps my mind off the pain of having to be someone else. It's not easy always fooling myself like this. It's only when I'm on the bike that I'm free to be the real me. I only get off my bike when I fall in love or fall dead. What's your name? Tatiana. No. Your real name. What's wrong with Tanya? Okay, Tanya. Don't let anyone see you. Huh? Oh, this? It's a button camera. What did you do that for? Insurance. To make sure you don't double-cross me. Hey, What? you're gonna get wet again. Ok, então... É a vida, né?
Tudo de bom aqui, tudo normal. Então eu preciso trocar aqui. Eu vou... fazer assim, daí eu pego a faca. Pegar aqui o thermogoggles. Sonar. Essa aqui, C aqui agora? Bem. Mais nada aqui, só pra conferir. Ok. Um striptic. Bandagem. Balas. Mais balas. Olha, mais uma caixa, que ótimo. Eu? Aqui. Eita. Ah, tá. Música do Snake Eater de novo? Não, obviamente não. Não tem como voltar mais, né? Tenha. Afinal, por que não, né?
Como é que podemos fazer aqui? Splitter aqui. Mas não vale a pena o negócio do Spider. É muito boa essa arma, né? Porra, acho que é a melhor arma de todos os jogos, essa pistola tranquilizante. Por causa da tecnologia que eles construíram no Metal Gear Solid 2 aqui, que eles ainda usam da localização da bala do tranquilizante, tá? Pô, ele usa o que? Tranquilizante de elefante nessa porra? Respeita também, né? Vamos explodir tudo e vamos deixar todo mundo dormindo. Se todo mundo estiver dormindo, quando explodir, não tem como eles pararem a explosão, tem? Pense nisso. Da vez que já fiz isso aqui. Eu não acho que eu matei tantos inimigos quanto apareceu ali no The Sorrow, não, falar a real. Porque o The Sorrow tava um pouco exagerado. E tamo aí com vários níveis de dormindo, né? Qual que é a outra chave que eu tenho aqui? Não é aqui. Eu fiz merda, então como é que eu entro? Então, querido amigo jogo. Nordeste aqui. Nordeste, como sempre, salvando a gente. Por que vocês estão tão putos assim? O que estão fazendo, mano? Droga, pô. On the double. Fast. Move. É sério isso? What's wrong? What's wrong? What's wrong? What's wrong? Who's that? Radio, we need backup. Não, você não precisa de backup nada. Caralho, como é que eu entro ali? Inferno! Meu Deus do céu! Percebe o quão chato é o mapa ser assim? Porra, bem construído pra caralho, hein? Nossa senhora.
Tá batendo em mim. Seu amigo. Não viu nada. Caralho, mas eles informaram que o cara não tá mais, por acaso? Como que eles vão saber, sabe? Snake, I see you've managed to sneak into the hangar. Yeah, the Shagahod's in here. The completed Phase 2 Shagahod represents a grave threat to the West. We can't allow it to be mass-produced. You've got to destroy it. Eva's got the data on the Shagahod. Do you think that's safe? Well, I wouldn't exactly say it's safe, but Khrushchev is a shrewd leader. I can't imagine he'd use it for anything other than deterrence. Volgin, however, is a different story. He's planning to use the Shagahod to turn the Cold War into a blazing hot one. We can't let him have it. Agreed. That leaves just one more mission for you to carry out. The boss. Exactly. For now, just focus on destroying the Shagahod. Yes, sir. I'll let Sigint fill you in on how to destroy it. Yo, like Eva was saying, if you're looking to blow the whole place sky high, the best way is to take out those liquid fuel tanks with the C3. You know there's 4 tanks in there, right? You have to put C3 on all 4 of them. To plan a C3 charge, all you gotta do is equip the C3 and press the weapon button while standing in front of a tank. Just like TNT. But make sure you don't plant it in the wrong place. You barely got enough C3 as it is, right? Good point. I'll make sure not to plant it anywhere else. Good, man. And be careful. Liquid fuel has a nasty habit of going off at the slightest shock. So don't go using any heavy firepower near the tanks unless you're aiming to get yourself barbecued. I'll keep that in mind. The C3 charges all have to go off at once if you want to bring down the hangar in one fell swoop. So if I were you, I'd wait until after you plant the last charge to start the timer mechanism. All right. I'll make sure I finish planting all 4 charges before I start the timer. Once the timer's set, you've got 20 minutes until it explodes, right? So make sure you get your ass out of that place by then. I think that's about all I've got. The rest is up to you. Good luck, pal. We're counting on you, Snake. Não. Tá errado. Vocês me perguntam, o que tá errado? Eu vou conferir um negócio. Isso. Aqui onde ele tava. Uniform Sneaking. Entendi. Porra é essa, mano? Porra de roupa é essa? Ok, acho que a gente vai ter... Suponho que a gente não vai ter inimigos ali agora. Eu iria supor que a gente teria um boss aqui. Se tem inimigo?